Good morning, dear children. So today we are here with another interesting lesson. So you must be getting ready for your ordinary level examination, and we are going to support you, we are going to help you to deal with this ordinary level examination properly. So we have in our studios Tanuja madam, right? Or Tanuja teacher. Tanuja teacher, how are you today? I'm good, and how are you? Fine. So I'm very happy to see you in this bright color. So we are going to make the bright the futures of our country. ඉතින් තනුජා madam මේ අද අපි මොන වගේ දෙයක්ද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Yes. Good morning, dear students. So today we are going to talk about conditional sentences. Conditional sentences. So you know, in grade 10 we learn these things, and in grade 11 we practice these conditional sentences. So as you know, in our books you are given 3 types: conditional type 1, conditional type 2 and conditional type 3. So we'll be studying all 3 of them today with a lot of activities. Let's go to the lesson. Right. තනුජා madam දැන් මේ conditional sentences කිව්වහම දැන් ළමයින්ට ටිකක් නුහුරුයි වගේ. මේක if condition කිව්වහමත් හරි නේද? ඔව් එහෙම කියන්නත් පුළුවනේ. දැන් if condition කිව්වහම ආකාර 3ක් තියෙනවා. conditional sentences. මේකේ competency level එක තමයි 6.10 uses conditional clauses appropriately. ඒත් එක්කම වැඩසටහන පටන් ගද්දිම අපිත් කියන්න ඕනේ අපි වැඩසටහන අපේ දරුවන්ට සිංහලෙන් කියලා දෙනවා වැඩිපුර සිංහලෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා විභාග ප්‍රතිඵල වලට අනුව ලංකාවේ 40ත් 50ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසි ෆේලියර්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ 10 11 වසර වලට ගියාම සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකක් ගියොත් අපේ දුවා දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපේ වැඩසටහන ටාගට් කරලා තියෙන්නේ මේ ෆේල් වෙන්න ඉන්න අයව කොහොම හරි තල්ලුවක් දාලා පාස් එකක් කරන්න. එතකොට C පාස් එකක්, එතකොට B පාස් එකක්, A පාස් එකක් දක්වා අපේ දුවා දරුවන්ව කොහොම හරි මේ විභාගයෙන් තල්ලු කරලා දාන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපේ අදහස වෙන්නේ. අපි සිංහලෙන් කියන්න හේතුව ඒකයි. නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට වැරදියට තේරුම් ගන්නවා ඇයි මේ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනක සිංහලෙන් කතා කරන්න කියලා. එතකොට කම්පිටන්සි ලෙවල් එක නිපුණතා මට්ටම තමයි 6යි 10. අපි ඒ අනුව අපි යනවා පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකකට. මොකද්ද තනුජ මිස් මේක පොඩ්ඩක් අපි explain කරමු. So if you remember in one of your grade 10 lessons you would have learnt about an imaginary marketplace where people give things, goods, in order to buy things, in order to exchange. So we call this barter system, Terence sir. Yeah. So in ancient times we use barter system එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි හොමාරු කරන්නේ අපි යම් කිසි භාණ්ඩයක් දීලා භාණ්ඩයක් ගන්නවා. I'm going to give you a tab. Can you give me? Please give me the tab. I'll give you this book. Okay. Okay. So children, if you can see, this is your grade 10 book. If you see, it's in unit 13. So this is the lesson, if you can see. So Terence sir and myself, yes, so it is on page number 131. 131 in your grade 10 book. Terence sir, අපි දෙන්න ඔය utterance එක පොඩ්ඩක් කියමු නේද? Terence John වෙන්න, මම Tom වෙන්න. Okay. If I give you some grains, will you give me some apples? Sure. If you give me a handful of grains, I will give you 4 apples in return. Right. So this is the utterance we see in the grade 10 book where they exchange. So there's a condition. යම් කිසි condition එකක් තියෙනවා. So when will John get some grains? That means if he give a handful of grains, if he gets some grains, will you give me some apples? Yeah. So when he gets apples. So Tom will give apples only when you give grains. So හරියට මට tab එක දුන්නා වගේ නේද? Right. Okay. So children, so this is the condition. So every conditional sentence it has a condition and a result. දැන් මෙතන condition එක තමයි grains ටිකක් දුන්නොත් apples දෙන්නම් කියන එක නේද Terence sir? Right. Okay. We'll go to the next slide. What is a condition? Yes, exactly. So what is a condition, children? So condition, you have in a conditional sentence, you have an if clause, that is the condition, and you have a main clause, that is the result. යමක් වෙන්න නම් යම් දෙයක් විය යුතුමයි. එතකොට ඒ යම් දේ උනේ නැත්නම් result එක වෙන්නේත් නැහැ, ප්‍රතිඵලයකුත් නැහැ. So as a result of this thing will happen. Exactly. Right? So if it snows tomorrow, they will cancel school, right? So this is a condition. There is a condition. So
the condition may happen, may not happen. If the condition happens, the result will take place. So if the condition doesn't happen, the result won't take place. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරොත් පුතේ දුවේ බලන්න මේ වාක්‍යයක කොටස් දෙකක් පැහැදිලිව ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් පළවෙනි එකේ වෙන දෙක වෙන දෙය බලපානවා ඊළඟ කොටසට. If it snows tomorrow, හෙට හිම වැටුනොත් they will cancel the school. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙන ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක would කියන condition එක. if කියන එකේ තේරුම. If it snows tomorrow, they will cancel the school. Right. So we are going to see some more examples. Yeah. So this the other. Yeah. So Right. this is taken from your grade 11 book, children. So in your grade 11 book, if you go to unit 10, you will find in page number 126. In page number 126, you will find all three if type sentences with explanation. So that is what we are going to do here today, right? This is given under the revision point, if you can see. Page number 126. 126. Right? So if you have the book, please open the book and we'll discuss about it. Right. So we are talking about the first condition, children. As we told earlier, for a condition to take place, you have to have a condition and you have to have a result, right? So what is the structure of this if condition? type 1. If type 1, you have to have the if clause and you have to have the present simple, and also you have to have the will and the infinitive, will and the base form of the verb. For example, if you work hard, you will pass the exam. So if you work is given in the simple present tense, and in the result part, will pass the exam, right? So එක පොඩක් අපි circle කරමුද? හරි. Work. So Okay. work is the tense here. As you can see, it is given in the simple present tense. හැමතිස්සෙම simple present එක නම් verb එක දරුවනේ අපි arrow එකක් අනිත් එහා පැත්තට will එකට. Yeah, look at that. Will. Yes. So this is the structure. Not hard, children, it's very easy. So quickly we'll go to the next slide, that is we are going to talk about. ඔව් අපි පොඩ්ඩක් සිංහලෙනුත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙමු. තනුජ මිස් දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුතේදුවේ දැක ගන්න පුළුවන් මේ if type 1 එක ගැන කතා කරන්නේ. දැන් පටල ගන්න එපා. type 3ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පළවෙනි එක තමයි අපි පළවෙනියටම සාකච්ඡා කරන්නේ. If you work hard. මේ කොටස පුතේදුවේ මම ආයිත් පොඩ්ඩක් මකලා පෙන්නන්නම්. මේක ගොඩාක් සමහරක් අපේ දුව දරුවෝ පටල ගන්න හින්දා if you work hard මෙන්න පළවෙනි කොටස. ඒකේ if කියන කෙනා ඉන්නවා. එතකොට work hard present tense වලින් යෙදিলা තියෙන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි කොටස if condition එක present tense වෙද්දී ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ අනාගතයෙන් future tense එකෙන්. If you work hard ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් you will pass the exam easily. මහන්සිලා වැඩ කරොත් ලේසියෙම විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි present tense if condition එකත් එක්ක යෙදෙනවා future tense ඊළඟ කොටසත් එක්ක යෙදෙනවා. ඔයත් එක්කම තව දෙයක් මතක් කරමු සර්. දැන් මේ සිටුේෂන් එක වෙන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එකක්. මොකද ඇක්ෂන් එක තාම ඉවර නැහැ. ප්‍රතිඵලය වෙන්න මේ දේ විය යුතුයි, මේ දේ වෙනවා නම් රිසල්ට් එක වෙනවා. So the if condition has to take place, so it's possible. මේක කරන්න පුළුවන් කියන කාණ්ඩය අතර දාන්න පුළුවනි. Next, if type 2 imaginary situ මොකද්ද තනුජ මිස් imaginary කියලා කියන්නේ? Yeah, we'll go to the structure and then we'll come to this. So we always talk about things that would not happen, right? For example, if I won a lot of money, I would give some of it to the poor. If I want, so here we use the past tense. The if clause is the past tense. Condition is the past tense. Highlight right? කරන්න නේද? Yes. If I won a lot of money. Sometimes a lottery කියලත් මට එකපාරට කියවෙනවා. If I won a lottery. Yes, right. And then your main clause has to be would and the infinitive, would and the verb, right? Would and the infinitive. So here what happens, though we say this, it is not going to happen. It's an imaginary situation. For example, we also say if I were a king, I would do this thing. So if I were a king, I know that I cannot be a king. If I were a boy, I cannot be a boy,
right? So the condition is imaginary. Therefore, we use this structure where the if condition is there. With the if condition, the main clause or the result will be would plus the infinitive. ඒ කියන්නේ අපි මේක සරලව කිව්වොත් if condition එක past tense වලින් යෙදිලා ඊළඟට main result එක එහෙම නැත්නම් main clause එක would plus infinitive. Yeah. ඕක මතක තියාගන්න හොඳ ක්‍රමයක් තමයි දරුවනේ past tense එකෙන් එනවා නම් එහා පැත්තට යොදන්න ඕනේ would. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ present tense නේ will. So with will we use the present tense. Right? With past tense we use would. Right. Okay. Next we have if the type 3. Then එක දෙක තුන. Right. Right. So if type 3 the action is over already. ඒ කියන්නේ මේ දේ වෙලා ඉවරයි. කලින් එක imaginary. Yes. දැන් මේක impossible. Impossible. Why is it impossible? Because action has been taken place. Action එක ඉවරයි. ඒක ගැන දැන් අපි අතීතයට ගිහිල්ලා ආවර්ජනය කරන්න විතරයි පුළුවන්. අනේ මෙහෙම වුණා නම් ඉස්කෝලේ තිබ්බනම් අපිට ඉගෙන ගන්න තිබ්බනේ නේද? මේ කාලේ ඉතින් අපි ඒ දරුවෝ එහෙම කියනවානේ අපරාධ ඉස්කෝලේ නිවාඩු අන්න ඒ වගේ. එහෙම දැන් කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. අපේ වැඩසටහන දිගටම ගියා. නේද දරුවනේ? Okay, right. So if type 3 is always impossible, so here we talk about unreal situations or impossible things in the past. Impossible things in the past. ඒ කියන්නේ මම අතීතයේදී මේ දේ කරේ නැති නිසා ප්‍රතිඵලය මෙහෙම වුණා. මෙහෙම වෙච්ච නිසා අද මම හිතනවා මෙහෙම වුණා නම් කියලා. හරි. Yes? Yeah. So the structure is if plus the past perfect. මතකද අපි past perfect කරා? Had plus the past participle. මේ තියෙන්නේ had run. Yes. Right? So had run is the past perfect there. Had run hari had plus the past perfect එකක් ආවොත් දරුවනේ ඊට පස්සේ main clause එකේ එන්න ඕනේ would have won මේ sentence එකට අනුව. So would have කියන එක තමයි structure එක නේද? Exactly, and the past participle. සරලවම කියනවා නම් if clause එක past perfect tense එකෙනුයි ඊළඟට main clause එක would plus have. Yeah. Would have plus the past participle. එතකොට උතනදී අපි හොඳට මතක තියාගන්න දෙයක් තමයි දරුවනේ ගොඩක් වෙලාවට past tense එකයි past participle එකයි එක වගේ වෙන්නත් පුළුවනි. වෙනස් වෙන්නත් පුළුවනි. දැන් අපි අර irregular regular verbs යටතේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තානේ. So මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. So here had won, so win, won. That is the reason, right? Okay. Next we have a chart. What is this so chart? I have put all 3 conditions in one chart so that it will be easy for you to think of it, right? Read and understand. So first type, if I study, I will pass the exam. So this is possible. So number 2, if I studied, I would pass the exam. Condition in theory. So that is imaginary. Also the type 3, if I studied, I would have passed the exam. If I studied, I would have passed the exam. So condition is not possible because it's too late now, because the action is over. Right, okay. First conditional or type 1 එක තවත් පොඩ්ඩක් explain කරලා තියෙනවා දැන් අපි නේද? කලින් කරේ අච්චු පොතේ තිබ්බ ටික සර්. දැන් මේ දරුවන්ට තව පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරලා දෙන්න. We have used a few examples. You can see these children. So as we said, possible situation, and we are talking about the future, therefore it is possible, right? If you do the condition, if the condition is fulfilled, it's very easy to get the results, right? So if you exercise, what will happen? You will get into good shape. If you don't exercise, Terence sir, you will not get into good shape. Exactly. You will be bulky. Exactly. You will be fat. Yes. So this is how you can put into negatives also. Yes. ඒ කියන්නේ දැන් ආයිත් පොඩ්ඩක් මට පැටලුණා වගේනේ. ඒ කියන්නේ if condition එක හරි present tense වලින් If you තියෙනවානේ. exercise, yes. Present tense ක්‍රියාපදය. එතකොට will get into good shape. will future tense එකෙන් නේද? Yes. හරි. Okay. දැන් පොඩි උදාහරණ ටිකක් එක්ක. පොඩි උදාහරණයක්. This is type 1. Okay. දැන් අපි ටර්න්ස්යි මයි කියවන ගමන් දරුවෝ බලන්න කොහොමද මේක හරි උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා, right? So
the first sentence. If I finish Yeah. early, I will call you. ඔතනදී බලන්න දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ I will call you කියන main clause එකේ මොකක්ද තියෙන tense එක බලන්න. future වලින් දීලා තියෙන්නේ will call, future plus verb or the infinitive. එතකොට will තියේදී අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න ඉස්සරහට තියෙන්න ඕනේ simple present tense වලින් කියලා. So the answer is given there in the next part. No sir, the previous slide. Previous slide, okay. Yeah. So you can see at the bottom. අපි කලින් එකට පොඩ්ඩක් යමු. previous. Yeah. හරි. So if I finish early, I will call you. Right? Look at the second one. The given verb is catch the 9 o'clock train if I hurry up. Right? So look at this. So අපිට පුළුවන් ද මේ if I hurry up. Yeah. හරි කියන එක අපිට circle එකක් දාන්න පුළුවන්ද සර්ට? පුළුවන්. හරි. Hurry, right. Yes. Okay. Right? So that is the condition. So if I hurry, what will happen? I'll be able to Catch the train. Yeah. Right. So the answer will be, the last one answer, the answer will be, if I catch the 9 o'clock Train. Yeah. If I hurry will- up, I will catch the 9 Exactly. o'clock. So I will catch the 9 o'clock train if I hurry up. So this is how you should think of it, children, when it comes to the exam or to do exercises. හැමතිස්සෙම බලන්න if clause එකේ මොකද්ද දීලා තියෙන verb එක මොන tense එකෙන්ද දීලා තියෙන්නේ result එහෙම නැත්නම් main clause එකේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. Yes. Right. Let's go to the next slide. Right. දැන් ලස්සනට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා නේද? ඊතල දාලම. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කියන්න හදන්නේ දරුවනේ if clause එක හැමතිස්සෙම මුලට එන්න ඕනේ කියලා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් පොඩි ස්ටෙප් එකක් අපි ඉස්සරහට යනවා. if clause එක හැමතිස්සෙම මුලට එන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. You can use it at the back also. Right? But if you use if clause at the beginning, you have to use the comma. Right? That's the rule. That's a rule. So කියවමුද පළවෙනි එක මම දෙවෙනි එක කියවන්නම්. Right. If it snows tomorrow, they will cancel the school. There is a comma here. Exactly. So you can change it. They will cancel school if it snows tomorrow. So let's go to the next slide. Okay, now you can see. So if you write the main clause at the beginning, you don't need to have a comma there. Right. If Right. it snows tomorrow, they will cancel the school, and comma is highlighted here. Yes. Okay, let's go to the next slide. So here again we are coming to the second slide. So as I told you earlier, it's a kind of an unlikely situation which is not possible now or in the future. So the given example here, if I had $1 billion, yes, Terence, what would I do if I had $1 billion? I would buy an island in the Caribbean. Oh, yes. Okay, so this is only an example, children, for you. Let's go to the next part of it. Right. So Another a few exercises for you. Right. We are not going to give answers. Yes. So how will you do it, children? Yeah. So if I blank a star, I would help the needy. If I think of the answer, we'll give you the answer later. Trent, shall we read the number 2? Right. He buy blank house if he had a job. Yes. So the third one, she blank, the given verb is earn a lot if she got the job. ඒතර බලන්න දරුවනේ මේකේ if clause එකේ අපිට verb එකේ blank එකක් තියෙනවා නම් main clause එකේ look at the word whether it is given in the simple future or would plus the verb. So here it is a would plus the verb. So here Terence අපි රවුමක් අඳින්නද would help? Right. Okay. Would help. අපි කලින් කතා කරා වගේ because it is would help. So what tense should you have there? Think like that and fill in the blanks. We'll give you the answers in a while. Right. Good. So can you go to the answers, sir? Right.
I would help the needy. Next one, he buy house if he had a job. Yeah, next slide. Right, okay, we are going to the next slide. Right. So you can say, you have been given a be verb, children, so you can use am, is, are, was, were. So out of these options, which option do you think best fits into this? B. So would help, you saw how Terence drew a circle around it. So would help කියද්දි මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම past tense එකක් වෙන්න ඕනේ. අපිට was working options දෙක තියෙනවා. ඒ options දෙකෙනුත් අපිට ගන්න වෙන්නේ were කියලා. මොකද second condition එකක් imaginary නිසා අපි හැමතිස්සෙම whether it is first person, second person or third person, we always use were. Right. So okay. if I were a star, මම star කෙනෙක් නෙමෙයි, මම star කෙනෙක් වුණා නම් I would help the needy. Right. Next one. Right. He would buy a house if he had a job. Yeah. So if he had, මෙතන had කියන එක දරුවනේ, you can use the past tense, right? If he had a job, he would buy a house. Yes. She would earn a lot if she got the job. Yeah. So the past tense is got. Therefore, we have to use would in the result clause. Right. Okay. Next, we have some more explanation. Yes. So this is type 3. As we said, the action is not possible now because it is over. Right. So this is in the past. You can only think of it and say, in vain I couldn't do this. Right. එහෙම වුණා නම් මොකද කරන්න කියන එක ආවර්ජන කරන්න විතරයි දරුවනේ අපිට මෙතනදී පුළුවන්. So let's go to the sentence. Right. Third conditional or type 3, Yeah. imaging a different past. Imaginary situation that did not happen in the past. ඒ කියන්නේ අතීතයේදී වෙච්ච නැති දෙයක් ගැන මෙතනදී කතා කරන්නේ නේද? Past perfect. ඔව්. උදාහරණයකට if he had trained harder, he would have won the race. එයා මහන්සි වෙලා නැත්තම් හොඳින් පුහුණු වෙලා තිබුණා නම්, මහන්සිලා පුහුණු වෙලා තිබුණා නම් දිනන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් පෙරදිලා. Right. If I hadn't been sleeping, I would have answered the door. මම නිදියාගෙන හිටියේ නැතිනම් මට දොර බලන්න තිබුණා, නැත්තම් දොර කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ අතීතේ හැම වෙලාවෙම වෙච්ච නැති දෙයක් ඒක වුණා නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් එයි කියලා කියන අවස්ථාවක් තමයි මේක නේද? Right. Okay. And next, a few examples, a few activities for you to do, children. So how will you do? So the first one, while we read, Terence and myself, while we read, you just try to answer. Right. අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ ගියා නේද? Right. හරි. දැන් හරි. Yeah, so try to answer these questions, children. Yes. So if he, within brackets B, blank, careful, look at the comma there. He would not have met with that accident. Number 2. I pass the exam if I had worked hard. Her father would not have died if he, within brackets, go to the doctor. තර මෙතන දරුවනේ බලන්න main clause එකේ එහෙම නැත්නම් if clause එකේ ඔයාලට දීලා තියෙන verb එක මොකක්ද? tense එක මොකක්ද? will දීලා තියෙනවද? would දීලා තියෙනවද? would plus infinitive එක දීලා තියෙනවද? So just think of that. Right. Okay. Some So more. if he had been careful, he would not have met with that accident. Right. Next one. I would have passed the exam if I had worked hard. Right. Her father would not have died if he, within bracket go, had gone to the doctor. වෛද්‍යවරයා ළඟට ගියා නම් තාත්තා මේ යන්නේ නැහැ කියන අර්ථය නේද? දැන් අපි ඇක්ටිවිටිස් කීපයක්ම කරපු හින්දා අද අපි පොඩි if condition එකකින් සින්දුවකුත් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඔව්. අපි පොඩ්ඩක් සින්දුව බලලා පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉමු.
දැන් අපි ලස්සන සින්දුවකුත් බැලුවා. දැන් අපි ඇක්ටිවිටිස් උත් බැලුවා. අපි ඊළඟට යන්නේ if song එකටත් අපි ගියා. දැන් අපි යන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි දැන් යමු let's practice කියන segment එකට. අද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද තනුජා මිස්? ඔව් අපි දරුවන්ට ගෙනාවා අචුපතින් වැඩ සහ other activities also children. So we'll see. Right. If I win some money, I will. දැන් මේකෙන් ගොඩාක් අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් නේද? ගොඩක් හදන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ දරුවට ඕන විදිහක් කියන්න පුළුවන්. මේකේ hard and fast rules එකක් නැහැ. You have to have only this answer. So it's open. Right? Only thing you have to see whether it is given in the present tense or past tense or in the past perfect tense, right? So think of that and then answer. So here the tense is win. If I win, that is given, that has been given in the simple present tense. So simple present tense nam me පැත්තේ තියෙන්නේ in your main clause it has to be will plus the verb. So I will, what do you think we could write? I will buy a new car. Yeah. I will build a new house. Yes. I will travel to a foreign country. Okay. ගොඩාක් උත්තර තියෙනනේ. ඒකේ තියෙන අදහස ඒලම එළියට එනවා දරුවනේ දැන් ඔන්න. Yes. Right, we'll go to the next one. Yeah, so these are the answers: buy a car, share with poor people, deposit in the bank. So these are possible answers, right? Yeah, it's interesting. ඒක ඇත්තටම හරි interesting මේ එක කොටසක් දීලා අනිත් කොටස දරුවන්ට හිතන්න තියෙන එක. Exactly. So Right. they will think. Okay, Right. what's the next sentence? If I got the cinema, if I go to the cinema, sorry, if I Yeah. go to the cinema. So go is the verb here which has been given in the simple present tense. කලින් අපිට will කියන වචනේ දුන්න දරුවනේ මේ දසරේ will කියන වචනේ නැහැ. So think what is the most suitable word that you could use. And If I make go to a the main cinema, clause. I will watch a movie. Okay. I will enjoy a movie. Okay, අර එයාගේ අතේ මොනවද දන්නේ සෝ තියෙන්නේ. Popcorn තියෙනවා. ඒ කියන්නේ, so I will Eat popcorn. exactly. So maybe you can use a variety of sentences like this. I will eat popcorn, I will enjoy the film. These are possible answers, children. I will swim. ඊළඟට තියෙන්නේ swim. I will swim in the sea if. Yes, so I will swim in the sea if what will happen? If it doesn't rain, if the sea is not rough. Yes, so possible things, right? Right. So look at the action. So this thing will happen if the condition is fulfilled. මේ action එක සුදු වෙන්න නම් යම්කිසි condition එකක් fulfill වෙන්නට ඕනේ. So that is what we are practicing now. Condition type 1. Yes. Right. Okay. So මේකත් අපි කිව්වා නේද? උත්තර දෙකමත් කිව්වා නේද? Yes. හරි. Okay. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. Fill in each blank with the right form of the verbs in brackets. If So- they Yeah. මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න තියෙන උත්තර ටික. If they invite me to the party, I will attend it. හරිද උත්තරේ? උත්තරේ Yeah, that is the answers. So Ah. answers have been given. අපි answers ටික පස්සේ දාමුද sir? දරුවන්ට ඉස්සර try කරන්න කියලා. So this was taken from your textbook, children. ආන්සර්ස් ටිකත් අපි දැම්ම නේද? කමන්නේ දැන් දැම්මේ නෑනේ. දැක්කේ නැහැ දරුවෝ දැක්කේ නැහැ. Fill in Okay. each blank with the right form of the verb. දැන් Yeah. මේකේ තනුජා මිස් මේ වගේ දෙයකට උත්තර ලියද්දි මේ clauses දෙක වෙන වෙනම දරුවෝ තේරුම් ගත්තා නම් එකක් present ඇවිල්ලා නම් එකක් ඔව්. future ඇවිල්ලා නම් ඔව්. එකක් මේ present වෙන්න ඕනේ එකක් Yes. present ඇවිල්ලා නම් අනිත් එක future වෙන්න දැන් ඕනේ. පළවෙනි එකේ sir දැන් අපි බලමු මේ will කියන future model එක තියෙනවා නේද? එතකොට Yes. will, so you have to think what you should do in your if clause. Right? So invite කියන verb එක දීලා තියෙනවා. So it has to be again invite. Right? So let's go to the second one. If you apologize to the teacher, then main clause එකේ කියලා නැහැ. They have given only excuse. So apologize is a verb there. So when you have apologize, how will you use? If you apologize to the teacher, I am sure. She maybe no. Let the children think. We'll give the answers later. Right. The third one. If there is a drought, many without water. Drought කියලා කියන්නේ නියඟයක් આવොත් මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි ඔන්න ඊළඟට කතා කරන්නේ. Yes. Right. So this was taken from your book, children. Right. So Yeah. we have the answers now. If they invite
me to the party I will attend. Invite neda. Yes. And next, if you apologize to the teacher, I am sure she will excuse. Samawa deyi. If there is a drought, many will suffer without water. Yeah, so it is given in the present tense. Right, okay. If you kind to your fellow men, that kindness will be returned to you. Will be returned to you. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සහෝදරයින්ට එහෙම නැත්නම් සමීපතයන්ට කරුණාව දැක්වුවොත් ඒගොල්ලොත් කරුණාව දක්වයි. Yes. If you So win this is given in the passive voice, children. passive voice. Yeah. If you win the first place in the contest, an air ticket by the organizers. Yeah. So this can be found in your textbook, that is grade 10 textbook, page number 132. 130 132 නේද? Yes. ඉතින් පුතේ දුවේ අපි හැම වෙලාවෙම අච්චු පොතෙන් සහ වර්ක් බුක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තොරතුරු කියනවා. එතකොට මේ වැඩසටහන ආයි ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන ගමන් මේ පොතත් එක්කම සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි වැඩි ප්‍රයෝජන ගන්න. මෙන්න උත්තර ටික තියෙනවා. If you are kind to your fellow men, that kindness will be returned to you. And next one, if you win the first place in the contest, an air ticket will be provided by the organizers. Right, okay. Then අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ? Decide which of these tenses below is conditional type 1 2 3. දැන් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්නේ. දැන් මේක හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ 1 2 3 දාලා. ඔව්. ඒක පොඩ්ඩක් අපි අර හැම දරුවෙක් ගැනම හිතන්න ඕන නිසා මෙහෙම ඇක්ටිවිටි එකක් ගෙනාව අපි බලමු අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි මෙච්චරලා type 1 2 3 activities කරා දරුවනේ. දැන් පොඩ්ඩක් බලමු මේ මොන type එකකටද අයිති වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔයාලා මෙතන consider කරන්න ඕනේ if clause එකේ දීලා තියෙන්නේ මොනවද, verb එක කොහොමද, present tense, past tense, past perfect එකෙන් දීලා තියෙනවද. ඒතකොට present tense simple present tense නම් අපිට main clause එකේ වෙනවා will plus the verb. ඒතර මෙහා පැත්තේ type 2 වල past tense නම් main clause එකට we have to say would plus the verb, right? So the third conditional, if that is had, or if you use a past perfect, think of the other part of it, right? So if you had studied hard, you would have. So past perfect. So on this side in the main clause, would have. Think of those things. මට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න. Yes. මම මේක මේ හරිද කියලා බලන්නකෝ තනුජ මිස්. if I were rich. ඒ කියන්නේ ඒක past tense එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ I would travel. would plus infinitive ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක එකට වැටෙන්න එකේදී අනිවාර්යෙන් will එන්න එපා. අන්න හරි දැක්කද ට්‍රාන්ස්ලේටර් ෂා මාර මොලයක් තියෙන නේද දරුවනේ. දෙකට එන්න විදිහකුත් නැහැ. දෙකට නෙමෙයි තුනට එන්න විදිහකුත් නැහැ. තුනට එකේ past perfect tense තියෙන්න ඕනේ. Very good. ඉතින් මේ දෙකම නැති හින්දා මේක දෙක. Very good. Okay. ට්‍රාන්ස්ලේටර් ස්ටාර් එකක් දෙමු නේද අපි. Yes. She would have missed the train if she had woken up earlier. මේකේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම කියනවා මේක තුනේ එන්නේ කියලා. මොකද had woken තියෙනවා. Okay. හරිද දන්නේ? හරි දක්ෂයි ට්‍රාන්ස්ලර්. Okay, let's go to the third I'll one. call you if I come back early. මම කලින් ආවොත්. ඒකේ නම් තියෙනවනේ I'll will නැති වුණාට I'll තියෙනවනේ. ඒක contraction එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒත් අපි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම හරි නේද? අපි ට්‍රාන්ස්ලේටර් ස්ටාර් එකක් දෙමු නේද එතන. නෑ ඇත්තටම මේ අපි දැන් මටත් පෞද්ගලිකව සමහරක් වෙලාවට මේක උගන්වන්න ගියාම පැටලෙනවා. හොඳම දේ තමයි මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් එක දිගට ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් කරාම පැටලෙන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් වෙයි. Yes, exactly sir. තවත් අපිට ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා නේද? Yes. Fill in the blanks in the following conditional Yeah, so clauses. this activity was taken from your textbook, children. This is from the grade 11 book on your page number 127. Grade 11, page number 127, activity 10. So if you have the book, turn to page number 127 and just go through this. Yes. ඉතින් මේක තමයි අද තියෙන අප කරන අන්තිම ඇක්ටිවිටි අපිට විනාඩි 5ක් වගේනේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි අද මේ ඇක්ටිවිටි එක අවසානයේ අසයින්මන්ට් එකකුත් දෙනවා. ඒ අසයින්මන්ට් එක ගන්න විදිය මම කලින් වැඩසටහනෙත් කිව්වා. අද මේ වැඩසටහනෙත් කියන හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරි. Fill in the blanks in the following conditional sentence. If there are enough job opportunities, skilled workers in the countries. නවතී කියන තේරුම නේද? If the governments take suitable actions, they brain drain.
ඒ කියන්නේ බුද්ධි ගලණය අඩු කරන්න. මොනවද උත්තර? ඒකේ පොතේ තියෙන නිසා අපි පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරමුද සර් ආන්සර්ස් උත් තියෙන නිසා ඇක්ටිවිටි එක පෙන්නන්න ඊට පස්සේ. right. Yes, Okay. so these are the answers, children. So let's go to the next slide. Right. Yeah. If these actions, third one, are not taken soon, the country will be affected by brain drain. If the educated professionals, මේක තුන්වෙනි එක නේද? Leave, හතරවෙනි එක, leave the country, they will not be able to assist the future generation in their motherland. If we serve our own country after finishing our studies, we will develop our motherland. Right. Yes, so these are a few sentences for you as a take home work. Right, so look at the sentences and you can do them as an assignment. Right. So this includes all types. So this is also an assignment, children. So you have the if clause. If you start with the if clause, you need to have the comma. Then you have three main clauses: will, would have, where you have all three types. And as a homework, you are going to construct sentences. Right. And this is also the part of the assignment. Yes. This is also taken from your book, students. Complete the following conditional clauses. If you devote some time for your studies daily, if I were an educated professional in Sri Lanka, if Nisali had run faster, if Hasim had a bicycle, if I saw a ghost. Yes, so this is also from page number 127, section B, activity B of your textbook. අපි සමරි එකට ඉස්සල් අන්තිමටම යමු නේද? ඔව්. දැන් අපි පොඩි සමරි එකක් කරමු නේ. අද දවස් තුල අපි කරපු lessons we were talking about 3 conditional, students, type 1, 2 and 3. So this is the final summary of it, where in type 1 we always talk about possible things to fulfill. It's very possible, right? Possibility is there if the condition is fulfilled. Number 2, this is we call it a condition in theory or imaginary or kind of an hypothetical situation where the possibility of it is not, I mean, it's not possible because it's imaginary. මෙතනදී තමා දරුවනේ අපි කිව්වා වගේ were කියන යෙදුම, if I were a carpenter, if I were a bird කියන යෙදුම එන්නේ, if she were a carpenter, if she were a teacher, she උනත් අපි were කියන යෙදුම යොදන්නේ එතකොටයි. And the third one, if I had studied, I would have. So look at the highlighted words. The first one, study, that is given in the present tense. Second one, studied, given in the past tense. And third one, had studied, given in the past perfect tense. එතකොට if clause එක මෙහෙම වෙනවා නම් main clause එක කොහොම විය යුතුද කියලායි කියන්නේ. එතකොට ධනුජ මිස් ළමයිට අපි සරලව කිව්වොත් present tense, future tense, past perfect tense. Exactly. ඔන්න ඔය තුන හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ if clause එක නැත්නම් if condition හදද්දී. Yes, sir. එතකොට ධනුජ මිස් අපි අර එක තැනක් කිව්වේ if condition එක මුලට ආවත් කමන්නේ අගට ආවත් කමන්නේ කියලා. හැබැයි පොඩි ක්‍රමාවක් ගැන කතාවක් කිව්ව නේද? මොකක්ද ඒ? So children, to recap, if you want to use the main clause in front, you don't need to use the comma there. For example, if I study, comma, I will pass the exam. So you can say, I will pass the exam if I study hard, right? So you can change the main clause and the if clause. If you change it, if you use the main clause, you don't need a comma there. Right. එතකොට පුතේ දුවේ අපි මේක අසයින්මන්ට් එකක් හැටියට දෙනවා ඕගොල්ලන්ට. මෙතන ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා වාක්‍ය හදන්න ඇක්ටිවිටි කීපයක්. ඇත්තටම අපි මේක තීරණය කළේ තනුජ මිස් අපේ වැඩසටහනත් එක්ක දරුවෝ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඍජුවම මේ අසයින්මන්ට් එක. මේ අසයින්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද? දැන් ඕගොල්ලන්ට තිරේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දිස් වෙනවා. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඕගොල්ලන්ට දරුවන් හැටියට අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ ගුරුතුමියක් නම් එහෙම නැත්නම් ගුරුතුමෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. එතකොට අපි ෆෝවර්ඩ් කරනවා මේකේ කොපි එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ දවසේ තනුජා මැඩම් මායි මේක ඩිස්කස් කරනවා. එහෙම නේද තනුජා මැඩම්? ඔව්. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට අද අපි if condition එක ඉගෙන ගත්තා.
අපි ලබන සතියේත් මේ වගේ ලස්සනම පාඩමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තනුජා මැඩම් තමයි අද පාඩම ලස්සනට හදලා ජාතික රූපවාහිනියට ගෙනාවේ. තනුජා මැඩම් ගොඩාක් ස්තුතියි. වැඩ කටයුතු ගොඩක් මැද්දේ මම දන්නවා මේ කලාප කාර්යාලයේ මේ දවස්වල ඕගොල්ලන්ගේ කලාප කාර්යාලයේ සිද්ධ වෙන කටයුතු වලට මෙතුමියන්ලා දායක වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි තනුජා මැඩම් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩසටහන රසවත් හරවත් දෙයක් කරන්න එකතු වුණාට. ඉතින් පුතේ දුවේ ලබන සතියේත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මේ වැඩසටහනත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනත් එක්ක.